Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Mọi người biết không, la bàn con quay trên tàu biển không chỉ đơn thuần là một thiết bị chỉ đường đâu. Nó thực sự là bộ não, là toàn bộ hệ thần kinh trung tâm của một con tàu khổng lồ. Mọi quyết định di chuyển, mọi tính toán tránh va tạp và toàn bộ hệ thống tự động hóa trên đài chỉ huy đều phụ thuộc hoàn toàn vào nhịp đập dữ liệu chính xác tuyệt đối từ cỗ máy này. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ cách thức hoạt động, rủi ro và các quy trình vận hành nghiêm ngặt của la bàn con quay. Khi bộ não này hoạt động tốt, con tàu lướt đi êm du, nhưng chỉ cần nó gặp sự cố một chút thôi, toàn bộ hệ thống sẽ rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. Được rồi, chúng ta cùng đi sâu vào vấn đề này nhé. Lộ trình hôm nay sẽ đi qua 5 phần trọng yếu. Phần 1, trái tim hàng hải. Phần 2, hệ thống kết nối. Phần 3, vận hành và ổn định. Phần 4, xử lý sự cố. Và cuối cùng là phần 5, kiểm tra của chính quyền cảng. Phần 1, trái tim hàng hải, thiết lập phương hướng cơ bản. Và điều này minh họa một cách tuyệt vời sự cân bằng trên đài chỉ huy. Ở phía bên trái, chúng ta có la bàn con quay. Đây là một tuyệt tác công nghệ cao, chỉ đúng hướng bắc thật, đóng vai trò là nguồn dữ liệu trung tâm. Nhưng nó có một điểm yếu chí mạng, nó đói điện và phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện ổn định. Ngược lại, ở phía bên phải là la bàn từ, chỉ hướng bắc từ và không cần lấy một giọt điện nào. Nó chính là mạng lưới an toàn tuyệt đối, là hệ thống dự phòng cuối cùng cứu mạng chúng ta khi mọi công nghệ hiện đại đều sập nguồn. Trên đài chỉ huy, giao tiếp là vấn đề sống còn, không có chỗ cho sự mơ hồ hay nói kiểu khoảng khoảng đâu. Hướng mũi tàu phải luôn được đọc rõ ràng bằng 3 chữ số. Ví dụ nha, chúng ta đọc là 085, chứ không phải chỉ nói 85. Nếu có số thập phân, nó sẽ phải chi tiết đến mức 359,9 độ. Sự chính xác tuyệt đối này đảm bảo rằng người lái tàu, sĩ quan trực ca và thuyền trưởng luôn khớp thông tin với nhau, đặc biệt là lúc dầu sôi lửa bỏng. Phần 2, hệ thống kết nối, hiệu ứng domino dữ liệu. Một khi bộ não đã thiết lập được hướng, nó phải chuyển đi. La bàn con quay nằm ở trung tâm, tâm điểm, liên tục bơm dữ liệu hướng mũi tàu tới mọi ngóc ngách của hệ thống. Từ radar và APR, bản đồ điện tử ECDIS, hệ thống nhận dạng AIS, hệ thống tự động lái autopilot, cho đến toàn bộ mạng lưới la bàn lập. Mọi người hình dung xem, chỉ một sai lệch cực nhỏ ở trung tâm thôi, cũng sẽ gây ra hiệu ứng domino lan truyền đến tất cả các thiết bị này ngay lập tức. Nào, điều thực sự thú vị ở đây là mức độ tan phá kinh khủng khi luồng dữ liệu này bị sai. Hãy nhìn xem, nếu la bàn con quay hỏng, hệ thống radar sẽ hiển thị sai hoàn toàn các vector, phá hỏng mọi tính toán tránh va chạm. Trên bản đồ ECDIS, mũi tàu sẽ xoay lung tung, hệ thống AIS thì đi phát tán thông tin sai cho các tàu xung quanh gây náo loạn. Và đáng sợ nhất, hệ thống tự động lái sẽ bẻ lái con tàu đi theo những đường ngoằn ngoèo không thể kiểm soát. Một bộ não điên rồ sẽ dẫn đến những hành động cực kỳ nguy hiểm. Phần 3, vận hành và ổn định, đánh thức bộ não. Vậy, điểm mấu chốt ở đây là việc khởi động la bàn không hề giống như bật cái công tắc đèn. Chúng ta có khái niệm thời gian ổn định. Khi vừa được cấp điện, các con que bên trong cần thời gian để lấy đà và gióng thẳng hàng với hướng bắc thật. Tuyệt đối không được dùng dữ liệu của nó để chạy tàu cho đến khi nó đã thực sự ổn định. Nhắm mắt chạy theo một la bàn chưa tỉnh ngủ quả thực là hành động tự sát. Chính vì thế, trước khi nhổ neo, sĩ quan phải làm đúng các bước kiểm tra cực kỳ khắt khe này. Bước 1, kiểm tra la bàn chủ và nguồn điện. Bước 2, so sánh xem các la bàn lập có đồng bộ với la bàn chủ không. Bước 3, kiểm tra sai số với la bàn từ. Bước 4, xác minh kỹ tốc độ và vĩ độ vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác. Và bước 5, ghi chép lại mọi thứ. Đây không phải là thủ tục làm cho vui đâu, nó là quy định bắt buộc không thể thương lượng. Phần 4, xử lý sự cố khi bộ não gặp lỗi. Dù công nghệ xịn đến đâu thì rủi ro vẫn luôn trực chờ. Khi có biến, phản ứng nhanh là yếu tố sống còn. Tàu đột nhiên lái ngoằn ngoèo, chuyển ngay sang lái tay lập tức. Vừa mất điện và có lại, cấm dùng la bàn con quay cho đến khi hết thời gian ổn định. Thấy la bàn lập báo sai, đánh dấu nó, báo cáo và cấm dùng ngay. Hướng đột ngột nhảy số linh tinh, chuyển ngay quyền kiểm soát sang la bàn từ. Mất tín hiệu đầu vào, gọi ngay thuyền trưởng và sĩ quan điện tử. Sẽ không có bất kỳ giây phút nào để chần chừ đâu. Ở đây chúng ta có một ví dụ chuẩn mực trong nhật ký. Nhật ký đài chỉ huy không chỉ là một cuốn sổ, nó là tài liệu pháp lý đấy mọi người ạ. Thiết bị ghi dữ liệu hành trình, tức là hộp đen của tàu, luôn âm thầm lưu lại mọi thứ. Nếu sự cố xảy ra, những dòng ghi chép chỉn chu như thế này sẽ là bằng chứng vàng cho thấy kíp trực đã làm đúng quy trình an toàn. Còn một điểm chết người nữa mà chúng ta phải nhắc đến, các la bàn lập ngoài hai bên cánh gà đài chỉ huy. Khi tàu từ từ cập cảng, thuyền trưởng và hoa tiêu giao phó gần như toàn bộ niềm tin vào chúng. Chỉ cần một sai số nhỏ bé xíu ở đây thôi, họ có thể phán đoán sai góc tiếp cận. Kết quả hàng ngàn khối thép có thể tông thẳng vào cổ cảng. An toàn của cả chuyến đi nhiều khi phụ thuộc vào độ chính xác của những bộ lập nhỏ bé này đấy. Hãy cùng chuyển sang và xem điều này dẫn đến đâu ở phần 5, kiểm tra của chính quyền cảng, bài kiểm tra cuối cùng.
Đấy chính là lúc mọi thứ bị đưa ra ánh sáng. Thanh tra viên của PSC thì tinh tường khỏi bàn rồi. Họ sẽ tóm ngay những lỗi kinh điển như sổ ghi chép sai số, vứt chồng chờ không cập nhật, la bàn lập sai lệch mà không ai thèm kiểm tra. Chuông báo động kêu thì tắt cái rụp rồi mặc kệ. Và tệ nhất là khi sĩ quan ngớ người không biết làm gì lúc mất hướng la bàn, hoặc chả biết cái máy này cần bao lâu để ổn định sau khi bật lại. Hỏng kiến thức quy trình kiểu này là tàu ăn ngay lệnh giữ lại cảng đấy. Nào, tất cả những điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi hóc búa để khép lại. Thử tưởng tượng thế này, nếu bộ não định hướng đột nhiên bay màu ngay giữa một khúc cua tử thần trong một luồng lạch chật hẹp, liệu kiếp trực trên đài chỉ huy có đủ sức đưa tàu qua an toàn không? La bàn con quay đúng là một kỳ quan công nghệ hiện đại thật, nhưng sự an toàn tối thượng chưa bao giờ nằm ở máy móc mà nằm ở chính con người chúng ta, ở kiến thức, ở sự chuẩn bị và bản lĩnh khi màn hình công nghệ vụt tắt. Mọi người hãy nghĩ về điều đó cho chuyến hành trình tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích hôm nay. Welcome to the video on the gyro compass and gyro compass repeater. This section provides guidance on operation, practical use, equipment integration, testing, logbook, and PSC inspection. It is important to always comply with the instruction book or maker's manual. The gyro compass indicates true north, while the magnetic compass indicates magnetic north. The gyro compass depends on the power supply and system condition. The magnetic compass is an important independent instrument for use if the gyro or power supply fails. Always follow the maker's instruction book. The gyro compass provides true heading to many bridge systems, including radar, ARPA, ECDIS, AIS, autopilot, and repeaters. If the gyro heading is wrong, these systems may display or calculate incorrectly, affecting functions like ARPA true vectors and collision avoidance calculations. The gyro compass is the central heading data source. The gyro master compass is the main unit generating the heading signal. It requires stable power, settling time after startup, and maintenance as per the maker's instructions. A gyro compass repeater is a display showing the heading received from the master compass. If a repeater differs from the master compass, you must report immediately and check the error. Heading is the main indication, showing the ship's true heading from 000 to 359.9 degrees. Always read heading clearly in 3 digits, such as 005. Gyro status shows if the unit is normal, settling, in alarm, failed, or on standby. A newly started gyro needs settling time before the heading is reliable. Do not use gyro heading for navigation until it has settled. Gyros may show alarms like power, gyro, or input failures. If an alarm occurs, read its content, assess the affected equipment, inform the master, and record it. Some gyros require speed input for correction. Incorrect speed input can increase gyro error. Latitude information may be required for some gyro compasses for accurate operation, and it should be updated automatically or manually. Output status indicates if heading is being sent to other systems. Failure can mean other equipment is not receiving the correct heading. Button names depend on the maker, and operation must follow the instruction book. The power button switches the gyro system on or off, but it should not be switched off casually. If maintenance requires turning it off, permissions and records are needed. Start or run puts the gyro into operating mode, followed by a settling time. Menu or setup is used to view or set parameters, but the officer of the watch must not change settings unless assigned. Dimmer or brilliance adjusts display brightness. Do not set it too bright at night. Alarmac or silence acknowledges the alarm sound, but it doesn't fix the fault. After acknowledgement, identify the cause and affected equipment. Reset can reset an alarm or certain functions. Do not press reset without understanding its effect. Older systems may have synchro or align functions to synchronize repeaters with the master compass. This must be done according to the manual and verified against the master compass readings. Radar uses gyro heading for north up, course up, and true vector display. Loss of gyro input affects radar reliability. ECDIS uses gyro heading for ship symbol orientation. A wrong gyro can cause the symbol to point incorrectly. AIS receives gyro heading to transmit own ship heading to other vessels. If AIS reports heading input lost, check the gyro output or data line. The autopilot heavily depends on gyro heading. If the heading is wrong or unstable, the autopilot may steer incorrectly. If a gyro failure is suspected, switch to hand steering. The conning display receives gyro heading for display and ROT support. VDR records gyro heading for analysis and incident investigation, so failures must be recorded. Repeaters may be fitted in the steering gear room for emergency steering. Before departure, the gyro compass must be checked following a multi-step procedure. Step 1. Check the gyro master is operating normally. Step 2. Check the master compass heading.
Step 3. Compare repeater headings with the master compass. Step 4. Compare gyro heading with magnetic compass and calculate error if possible. Step 5. Check heading input on connected systems like radar and ECDIS. Step 6. Check repeaters on bridge wings and other required positions. Step 7. Check power supply and backup indication. Step 8. Check speed and latitude inputs. Step 9. If the gyro was just started, confirm settling time is complete. Step 10. Record the check in the bridge checklist or logbook. At sea, gyro heading is continuously used for autopilot and monitoring. Compare gyro with magnetic compass periodically. In coastal or narrow waters, gyro heading is crucial. If the heading appears wrong, immediately check with the magnetic compass and other methods. Do not continue in dangerous areas with suspected inaccurate heading without informing the master. During maneuvering, continuously monitor gyro heading, rudder angle, ROT, and engine response. When asked for heading, read it clearly in 3 digits. If heading is increasing or decreasing quickly, report the trend. For example, heading 085, increasing. Gyro testing must comply with the maker's instruction book and company SMS. Do not cut power, pull signal cables, or reset the system while the vessel is underway. Daily, check the gyro master status is normal and that there are no abnormal alarms. Compare gyro heading with the magnetic compass and record compass error. Check heading input on radar, ECDIS, AIS, autopilot, and conning display. Repeaters must be compared with the master compass periodically. Bridge wing repeaters are very important during berthing, so masters and pilots often check the heading there. If the manual allows alarm testing, carry it out according to procedure at a safe time. If the gyro loses power, do not assume the heading is immediately accurate after power is restored. Check the settling status and follow the maker's restart procedure. While the gyro is unsettled, use the magnetic compass and appropriate backup methods. If gyro heading is lost, inform the master immediately and transfer heading control to the magnetic compass and backup methods. If gyro heading jumps, changes abnormally, or doesn't match the magnetic compass, treat the heading as unreliable. The standard report is gyro heading unreliable. Then, strengthen checks using the magnetic compass, radar bearing, and visual bearing, and inform relevant stations. If other equipment shows gyro input lost while the master compass is normal, the fault may be in the data line or interface. Inform the master and ETO and check which equipment lost heading. If a repeater differs from the master compass, mark or report that it must not be used until checked. A bridge wing repeater error can be dangerous during berthing. Gyro checks may be recorded in the bridge logbook, compass error book, gyro log, or defect log depending on the SMS. An entry example is gyro compass checked and found operating normally. Master compass and bridge repeaters compared satisfactory. A sample compass error entry notes the gyro heading, magnetic compass heading, and records the comparison. A sample pre-departure entry confirms the gyro compass is normal, without alarm, and that repeaters and heading input to navigation equipment are resatisfactory. A sample entry for loss of gyro heading details the alarm, informing the master, changing to hand steering, using the magnetic compass, checking affected equipment, and requesting ETO investigation. A sample entry for repeater error records the difference, informing the master, marking the repeater for caution, and requesting inspection. PSC inspections may check the gyro compass as it relates to other navigation equipment. PSC checks that the gyro master compass is operating normally with no abnormal alarms, compares the heading on the master compass with repeaters, and checks heading input on other equipment. They may ask how gyro error is checked and review the compass error book and logs. They may also inquire about the action taken if the gyro fails while underway. Sample answers for PSC questions include stating the gyro provides true heading to equipment like radar and ECDIS. Gyro accuracy is checked by comparing with the magnetic compass and visual bearings. If gyro heading is lost, the master is informed, the magnetic compass is used, affected equipment is checked, steering mode is changed, and the defect is recorded. Equipment affected by gyro failure includes radar, ARPA, ECDIS, AIS, autopilot, conning display, VDR, and repeaters. Operation should follow the maker's instruction book and ship's SMS. Common PSC findings include poorly maintained compass error books, undetected repeater errors, officers not knowing which equipment uses gyro heading, silenced alarms without action, and lack of knowledge on handling lost gyro heading. Another common PSC finding is not knowing the settling time after a gyro restart. A practical training scenario involves the gyro and magnetic compass differing abnormally.
The action is to recheck the compass error calculation, check repeaters, compare headings on displays, take visual references, and inform the master. When heading is doubtful, never remain silent and leave it for the next watch. In the scenario where the radar loses gyro input but the master gyro is normal, check other equipment like S-band radar, ECDIS, and AIS heading inputs. Inform the master and request the ETO to check the data line. If the autopilot is steering zigzag, suspect autopilot settings, weather, steering gear, or unstable gyro heading. First, inform the master, prepare to switch to hand steering, compare gyro and magnetic compass headings, and check rudder response. If the gyro restarts after a power failure and displays a heading, do not immediately use it for primary navigation. You must check the settling status and follow the maker's instruction book before relying on it. During watch handover, check the heading status. Check that the gyro master is normal and has no alarm. Compare heading with the magnetic compass as required. Check the heading on the gyro repeater near your watch-keeping position. Ask the outgoing officer about any abnormal gyro error, repeater error, alarm, or sensor changes. If the gyro status is not clear, do not take over the watch hastily. The quick checklist for the third officer includes gyro master operating normally, no abnormal alarm, stable heading indication, and repeaters agreeing with the master compass. The remaining checklist items are normal heading input to all connected equipment, periodic comparison with the magnetic compass, recorded compass error, knowing how to handle lost gyro heading, avoiding unauthorized resets or setting changes, and reporting all gyro defects in the log. The gyro compass is the main true heading source for the vessel. A good officer of the watch must not only read the heading, but also know if it is reliable. Checking the gyro, comparing repeaters, recording compass error, and immediately reporting abnormal heading is critical for the safety of the whole vessel.